Radio Kanata. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to Radio Ganata on 106.8. My name is Nana Yabempa. Today, as usual, the first week of every month, the first Friday of every month, we bring you a brand new radio program with a different topic. Topics that are really very, very important to our community. This program actually is being sponsored by the Gemeente Den Haag, KKD, Fonds Acting, and Haks Groen Kruis Foundation. Well, at you for your mama Joe, your mama Tenase, a NG Bibri, some modemo radio, ato Radio Ganata, Sere Musinimono, Ganata Gusua, ye pesa yadi, and moi bebre a tea for. Now what you be a dick busumi be a kind of fear be a dick kind be no the radio program for bar radio doctor the topics for be bar a boa Ghana for ya pomudin home and that topic no yeah care before and after giving birth. That is today's topic, care before and after giving birth. A programmer a topic idea ba ma titru emra womo akonyi semu enhwa se de hwa womo afutu samo se de ma womo ene akwankyere se de ma womo na wenu nyina wi ne nyame boa no na wo fa no ho fa no ba akwankyere se de ma no sebe ya onene ba no nyina benya hoto. Well, when the lady is pregnant or even before she gets pregnant, the care that she needs, the advice that she needs is what we are talking about tonight. And after giving birth, the care, the advice, what she has to do is what we are about to explain to our listeners. And with me tonight is a fine lady, dames en heren, vanavond gaan we een dame van de GGD bij ons en ze gaan ons adviseren wat we moeten doen. Mevrouw, ja. Welkom naar Radio Ganata. Dank u wel. En waar kom je vandaan? Mijn naam is Mojka Mosawat en ik werk als voorlichter voor de GGD. Well, she is somebody who gives out information. That's information giver from the gemeente, and she's coming from the KGD. Ja. Mevrouw, vanavond gaan we iets vertellen over zorg voor en na het bevallen. Oké. Ja, en de eerste vraag, als ik mag vragen. Ja, zeker. Als ik niet goed voel, moet ik nog steeds naar die huisarts? Jazeker. Wat is de reden? Als je van plan bent om zwanger te raken, het beste is dat je 4 weken na de zwangerschap naar de huisarts gaat. En wat is de reden eigenlijk? Dan kunnen ze bijvoorbeeld je foliumzuur te geven. Normaal gesproken een zwangere vrouw of een vrouw die van plan is om te zwanger te raken, weet niet dat zij foliumzuur nodig heeft. En wat is eigenlijk foliumzuur die je door je huisarts krijgt? Is een tablet. De andere naam is B11. En dat moet je 4 weken voor je zwangerschap innemen. En het gaat gewoon door
tot de 10e weken van je zwangerschap. Okay, thank you very much. You're welcome. Well, I asked the lady, even if I'm feeling good, do I still need to go and see a doctor? And she advises us that even if you're feeling good, it is advisable. It's not a must, but it is advisable that even 4 weeks, even before you get pregnant, that means when you have the intention of getting pregnant, 4 weeks before, you have to go and see the doctor, and the doctor will prescribe a medication which is called Folium-Su, and this medicine will be given to you so that you can take that medicine during the 4 weeks and after getting pregnant. Na de 4 weken moet je ook nog steeds 10 weken na de zwangerschap moet je nog eens. So that 10 weeks, even 10 weeks after getting pregnant, you need to take that tablet. Okay. En waarom heb je het eigenlijk nodig? Kijk, als je Folium-Su inneemt, dan de kans is kleiner dat je een kind krijgt met ernstige handicappen. En wat zijn die ernstige handicappen? Ze zijn bijvoorbeeld openrugje. Openrugje, ja. Ja, openrugje. Of hazenliep. Of open gehemelte. Yeah. So, well, the reasons why you need to go and see the doctor so that you get those tablets is to prevent you to get a child, to give birth to a child who is handicapped. These handicaps can be of open urology, that is open back, and Hazen lip. It's about something around your lips where the lip is open, and then also open gehemelte. There's something in your throat or under the tongue. There's something that really happens to a lot of children. Yeah, under the inside there, getting to the throat, at the back of your mouth. So that is exactly what you need to avoid. So it is very, very important that you go and see a doctor so that you get those tablets 4 weeks before you get pregnant and even 10 weeks after getting pregnant. Is that all? Is het nog iets meer dat je kan vertellen? Waarom is het heel belangrijk dat we moeten bij de dokter gaan? Dat is een van de belangrijkste, maar als je ook zwanger bent en je ook lekker voelt, dan is het hartstikke goed dat je naar de huisarts gaat. Wat is de reden? Ze gaan je allerlei onderzoeken doen. En een van de belangrijkste is dat bijvoorbeeld ze gaan je persoonlijke gegevens noteren. En daar staat bijvoorbeeld wanneer was je eerste dag van je laatste menstruatie, om te rekenen wanneer ga je bevallen, of je bloedgroep, en dan ziektegeschiedenis. Ja. En je leefgewoonte, en bijvoorbeeld je rook of niet, je drink of niet, of je familiegegevens, dus erfelijke aandoeningen. Yeah. Okay. I continue to ask her if there's any other information that she needs to give over the reasons why you need to go and see a doctor when you get pregnant or even before you get pregnant. And she says some of the reasons are: one, the doctor will note down your family history, your disease, sickness history, your blood group, and then what else? Your blood group, your family history, your disease history. Do you smoke? Or you taking alcohol? All these things are important so that the doctor can give you the right advice about how you have to lead your life, even your lifestyle. All these things are important for the doctor to know down. Of bijvoorbeeld klinieke onderzoek, en dat houdt van bijvoorbeeld controle van je gewicht, je bloeddrukken en je urine op eiwit of suiker. Yeah. So you notice
they will take samples of your urine, your blood group, and to see they will check your if you have blood sugar, and all those things are very, very important. That has to be noted down. Of andere is bijvoorbeeld vaginale onderzoek, van bepaling van ligging, grootte van je baarmoeder. Yes. Also, they will check your vaginal to see if where your womb lies. If your womb is at the wrong place, how big it is, how small it is, so that at the end of the day, they will make sure that everything that when you get pregnant, you don't fall into any serious problem. En ook bloedafname. Bijvoorbeeld, ze gaan controleren wat is jouw bloedgroep, ijzerreserve, heb je tekort aan ijzer of niet, dan krijg je de tabletten voor ijzer. Of ze gaan via de bloed onderzoeken over de rubella of rode hond, bekend in Nederland, en toxoplasmose of kattenziekte of hepatitis of geelzucht zijn belangrijke. Yeah. They also check to see if you have hepatitis. They will also check to see if you have enough iron in your blood. If you are short of iron in your blood, then they'll have to give you some medicine so that you increase your get the right dosage of iron in your blood. And also something that they call rubella. All these things are needed to be checked. So it is important. En toxoplasmose. And the plasmode or something like that. Toxoplasmose. Toxoplasmode. These are something that has to go to be in your blood, and you need to have those in the right conditions so that when you get pregnant, you don't get into problems when you are giving birth, or the child gets some sort of handicap problems. En ze geven ook advies over de voeding en lichaamsbewegingen. Dus het is heel erg belangrijk als je ook je lekker voelt, altijd naar de huisarts gaan. En daarna via de huisarts ga je naar de verloskundige. Good. So also they check about the food you eat, how you have to see the house, the advice that the house also give you so that you can go and see a verloskundige, or what do you call a midwife. Yes. So, having a cheer for the American baby, yam raining to know, mean san chire nina mu wotwi mu na emom no se ebeka ba si ma ba se dunu mu a de mekan ni nyina no wo asem bi a wonti ase a wo fra ye be semre na ya chire mu se be ya ye betima busa ne nsem bebre no meto akoso na mabusa na asem bisa edikan. Ja, mijn tweede vraag. Ja. Wanneer is het belangrijk dat u naar die huisarts gaat? Ja. Als je bijvoorbeeld bloedverlies hebt tijdens de zwangerschap, als je het gevoel hebt dat je vocht onder je huid hebt. Vocht. Vocht, ja. Ja. Als je gewoon je niet lekker voelt, je kent jezelf heel erg goed. Als je denkt dat je iets klopt niet. Voor de eerste baby, eigenlijk moet je tussen 18e tot 20e week je baby 18 tot 20 week. Ja, voelen. Als je na 24e of 28e week nog je baby niet voelt, dan moet je echt naar de huisarts. Maar degene die als een vrouw voor de tweede of derde keer zwanger is, meestal als zij 18 weken zwanger is, dan kan zij een baby voelen. Ja. Ze zijn eigenlijk een beetje punten die als je het gevoel hebt, dan moet je naar de dokter gaan. Okay. Well, it is important to go and see the doctor
when particularly between the, especially during your being your first child, between the 18th month, 18th week going, then between 18 and 24 months, you need to go and see the doctor, because when you don't feel the child, particularly when you put your your hand around your belly, or you don't feel that the child is in, it is very, very important to go and see the doctor. Also, when you are feeling very bad, for instance, you see sweat around your body, then it's also important that you go and see the doctor. When you feel that you don't feel good, it's also important that you go and see the doctor. And these are some of the advice that she is giving, especially between the 18th and the 24th month. Then it is important that you pay particular attention to go and see the doctor. Na 28, als je niets voelt. And also after the 28th week, if you don't feel anything, it is also important to go and see the doctor. Because during this month, between the 18th and 28th month, then it means the child is developing, so you have to feel it. So if you don't feel it, then there might be something wrong. Was that it? Yeah. Okay. Then we switch on to the third question. Moet ik zelf bepalen om thuis te bevallen of naar die ziekenhuis? Well, my next question to her is, do I have to decide if I have to give birth at home or go to the hospital? Mas me bi say toso mi nsa ne say me na me kire say me de me wo fie ana se me kokko hospital. Zo. Ja, misschien voor ons is niet normaal dat je thuis bevalt. We gaan in heel veel landen moeten we naar het ziekenhuis. Maar in Nederland mag je zelf kiezen, wil je thuis bevallen of wil je naar het ziekenhuis te gaan. En thuis bevallen is in Nederland iets heel erg normaal. Heel veel vrouwen gaan thuis bevallen. Dus het is jouw keus. Als je zwanger bent en jij hebt geen complicatie, dan is geen reden dat je naar het ziekenhuis te gaan. Je kan gewoon thuis bevallen. Maar als er een complicatie is, bijvoorbeeld wanneer je kind in je buik is in een stoutligging of bridge, of met andere woorden, als in plaats van je baby in je baarmoeder met eerst de hoofd komt en daarna dan de billetje of de voeten van de baby eerst komt. Dan, dat is één van de redenen, ja? Dan moet je 100% in het ziekenhuis bevallen. Ja. Well, listeners, this is very, very important. The question was, is this really necessary? Or do I have to decide to go and see and give birth at the hospital or at home? So what she says is that, in most other countries, it is normal to go to the hospital to give birth. But unlike that, in Holland here, it is normal for a lot of people to give birth at home. But it is also a choice if you give birth at the hospital. But the advantage is that when you give birth at the hospital, then you see with the midwives and the doctors around, you get the protection that you need. Especially when you give birth at home and there's a complication, for instance, that the child coming the normal way, it moves upside down. That is the wrong way, then there's probably a complication. So when you detect that there might be complication, then it's advisable to go to the hospital and give birth. En in Nederland, als je thuis bevalt, dan hoef je niets betalen. Dan wordt het betaald door je zorgverzekeraar. Maar als je in een ziekenhuis bevalt, je hoeft helemaal niks te betalen. Je hoeft helemaal niks betalen thuis. Maar als je naar het ziekenhuis gaat, dan moet je een deeltje zelf betalen. En dat hangt vanaf je ziekenfonds. Ja. Well, she says, if you give birth at home, which means automatically you don't have to pay anything. But if you go to the hospital to give birth, then it is most likely you are going to pay part of the cost and the rest will be
paid by your insurance. It all depends upon the type of insurance that you have. Until for say a bus over woo fear dear won't you be beer name momono so koko wo ayarasabia na hospital there a honmono usika phones nechere ubetua kakra ama hospital no na dia aka no and also insurance no offer. So well, I was able to give time to beaching in own style for Tyler. Okay. Yeah, now having Nogan Fra. Yeah. Motor alter it and fellows kunde aanwezig zijn als je kan bevallen. Eigenlijk, wie wil zonder verloskundige bevallen? Ja, iedereen wil heel erg graag. En moet niet, maar we adviseren ja wel. Ja. Zonder, met een verloskundige erbij, ja, het is altijd, jij hebt een veilige gevoel eigenlijk. Yeah. Well, my next question to her was that, should there always be a midwife present when you are giving birth? And her advice is, well, everybody wants to have a midwife present because it gives you the security, it gives you the assurance that everything will be okay. So to her advice is that it is better a midwife is present so that you are assured of a safe delivery, and also when there's any complication, it can be easily detected and you can be brought to the hospital. Well, I tell for ni che wo mo an say emne say eye obi a person ko wo ananka midwife ben no na say midwife no ben no no be boa na mananya gidie bi say bibi kura nko yi a midwife no ho a obehwe obebo no ho ban na say bibi say a wona wo no mu ana say bibi tichima obetimi adi ho dwuma na de na ko hospital enti no eno ne asema mebusa no ho emuai no. Heb je nog meer te vertellen over? Ik weet niet, als we tijd hebben, ik weet niet, hebben we we hebben nog tijd, we hebben nog een paar keer. Het is goed om te weten, wat is de reden dat heel veel mensen willen thuis bevallen en wat is de reden dat sommige mensen willen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld, je vindt het prettig om in je eigen omgeving te zijn, in je eigen huis. Voel je je gewoon, voel je je thuis. En je kan rondlopen, douchen, staan, hangen, zoals maar jezelf wil. En je kunt na de geboorte lekker met je baby en je partner in bed liggen. En in je eigen omgeving ben je zelf de baas. De andere mensen moeten zich aanpassen aan jou. En thuis bevallen is zeker en zo veilig als in het ziekenhuis bevallen. Het is bijna zo veilig als in het ziekenhuis. Ja. En ook bij thuisbevallen zijn medische ingrepen minder vaak nodig. Als je in het ziekenhuis bent en iets een beetje misgaat, dan gaan ze meteen ingrepen. Maar thuis gaan ze... maar ze weten dat je niet in gevaar loopt of je baby. En je wil niet met weeën eigenlijk in de auto stappen. Thuis voel je je beter. En ik heb eerder gezegd, als je thuis bevalt, hoef je ook niks betalen. Yeah. So that was it. What she says that indeed, if you decide to give birth at home, it gives you a feeling of being at your own surroundings. When you are feeling uncomfortable, you can lie in the bed, or even after giving birth, you can go and lie in your own bed. Your family will be around you. You can just walk around up and down in your own surroundings, in your own environment. This gives you a feeling of security, a feeling of being at your own place. But on the other hand, if you give birth at the hospital also, if something goes wrong, immediately they can take care of it. So these are the two differences. But actually it depends upon the choices that you make yourself.
Ja, een andere reden dat heel veel mensen naar het ziekenhuis gaan. Je vindt het eigenlijk een veilige idee dat al de benodigde apparaten hier aanwezig zijn. Ja. En je vindt het prettig om in een ziekenhuis te zijn. Sommige mensen voelen daar zich beter. En je vindt het eigenlijk geen fijn gedag als je thuis is geworden. Al de buren horen dat je aan het bevallen bent. Dus in het ziekenhuis ben je vrij. Ja. Yeah, so what she added is that at the hospital all the machines are available, the doctors, everything is ready in case anything goes wrong. And then also you don't care because you're at the hospital. You can shout, you can cry, you can do whatever you want at the hospital. But at home, especially when it is getting difficult and you start shouting, crying, your neighbors will hear about it and you feel a little bit embarrassed. So in this case, it's also a matter of choice. So that is the advantages and disadvantages in either giving birth at home or the hospital. Well, I will ask my next question and then we give a very short break because we have a lot of time. And then, well, my volgende vraag is dit. Ja. Wat doet eigenlijk de consultatiebureau? Ja. Zodra je kindje is ingeschreven bij de burgerlijke stand, krijgt de consulatiebureau automatisch bericht van de geboorte van je kind. Maar wat doet eigenlijk consulatiebureau? Ze stuurt de eerste week na de geboorte een wijkverpleegkundige langs. Een wijkverpleegkundige? Ja. Langs voor een hielprikje. Ja. En je vraagt je af, wat is hielprikje? Er komt een beetje bloed en dan gaan ze, door de bloed kunnen ze verschillende kijken naar verschillende aandoeningen. Ja, dat je baby is gezond of niet. Als je niets hoort, dat betekent goed nieuws. Geen nieuws is goed nieuws. Dat alles in orde is. Ja. Dus dat is de eerste stap die consulatiebureau voor je doet. Ja. Dus als ze stuurt die verpleegkundige naar jou toe. Ja. En dan zeker die hele prik ook doen. Ja. En dan, die zijn de eerste twee belangrijke dingen. Dat is de eerste stap. We komen zo meteen. Maar de eerste week sturen ze naar een verpleegkundige naar je huis. Ja. En dan voor de heelprikje van de baby. Yes. Ja. En dan daarna, dan tweede week na de geboorte komt de wijkverpleegkundige terug. Ja. Nog één keer. En deze keer gaan ze echt kennis maken met jouzelf en nog een keer met de baby. En wat doet ze? Eerst geef je een groeiboekje. Het is een boekje die alles gaan ze daar noteren. Oké, mag ik even dit vertalen? Anders wordt het te lang. So during the first week, the people from the Consultation Bureau, they will send a neighborhood nurse who will come to you, and then they will take a prick at the foot of the child, and then they will see if check if nothing has gone wrong with the child. And then during the second week, she will come again, and then what do ze then during the tweede week? Oh ja, de tweede week komen ze, dan gaan ze met je, dat kennis noemen maken. Ze intakegesprek. Dan gaan ze echt dieper in, dan gaan ze met je spreken over bijvoorbeeld, wat gaan ze doen. Ze geven je een groeiboekje en dan in het groeiboekje staat de groei en ontwikkeling van je kindje. En dan hoe moet je je kind voeden? Of wil je borstvoeding geven? Of wil je met melk, met fles geven? Ja. So during the second week, the nurse will come again. We have some discussions with you, and they give you a growth book, a book which they'll put all the information, necessary information in,
They will check the length of the child, how the child will be growing, and also they will give you the advice whether the child has to be fed by your breastfeeding, or that you have to be or give the child alternative feeding, and all these things will come during the second week. En ook geef informatie over inloopbespreekuur. En wat is inloopbespreekuur van de consulatiebureau? Je kan met je vragen, ja, zonder dat je een afspraak maakt, gewoon langs gaan, binnenlopen met je kindje. Yeah. Yeah? Okay. They also give you advice to when you can go without appointment straight to the consultation bureau. Just go there without an appointment to ask or bring your child there with the child so that they will check everything that is needed about the child and yourself. Ja. En wanneer is eigenlijk de eerste bezoek dat je zelf naar de consulatiebureau gaat? Ongeveer als je baby ongeveer 4 weken oud is. So that your first visit yourself to the bureau will be when the child is about 4 weeks old. Dat is het eerste gesprek met de arts van de consulatiebureau. And then it will be the first time that you will be having a discussion with the doctor of the consultation bureau. En de arts kijkt naar de groei en de ontwikkeling van je baby. Onder andere bijvoorbeeld naar grove en fijne motoriek. Yeah. En ook sociale, emotionele ontwikkeling. En de spraak- en de taalontwikkeling. Yeah. En verder doet de arts ook allerlei lichamelijke onderzoek. En verder vraagt de arts je toestemming om je kind te vaccineren. Voor vaccinatie. Yeah. When you go there during the second week, well, the tweede week, eh? Eigenlijk na 4 Na weken. 4 weken. Na 4 weken ga je naar de arts van consulatie. So then they will check at the development of your child, the movement of the child, the language development of the child, and also how the child will be moving his or her hand, and everything concerning the movement or the ability of the child to develop. They will check everything, and also at this particular time they will ask permission from you to vaccinate the child. Ja, en ze gaat alles noteren in een groeiboekje die je hebt gekregen. Yeah, and all these things will be noted in that particular book, the growth book that they gave you. So at you for wokuhunu Dr. Noah Samre no de ombe ne se ye behwe akoda no nsa ne nan se de wo sinyini fa na ho odin ne mpo so nnuane esese odie se bibi nko yi a yebetime ho se de bia obetimi ne ka oduru a se okasa se de obesi akasa afa na afi so Samre no amukura no yetimi so abusa wo se opene so a yatete no first vaccination ni nyina no yebeye na saa nema ye kan nyina de bia wo mbehunu fa akoda no ho bia ana de bia wo mbesusu afa akoda no ho bia no yebetwero agubuku no na no ya adansidi amawo. Yes, that was it. Yeah. So we take have you nog meer bij te doen? Ja. Okay. Ja, maar als willen we nu pauzeren, kan wel. Ja. Anders doet het nog Okay. 5 minuten. Okay, we gaan even passeren voor 2 minuten. Okay. Daarna kan we weer terugkomen. Okay. Radio Kanata.
Yeah, welcome once again to Radio Ganata. Yeah, we are still on care before and after giving birth. And with me tonight, as I said earlier, is my Frau Musavat. Well, we have enough time about to ask one or two more questions before we allow listeners to call in and ask any question concerning the topic that we are discussing. It has been a very fruitful discussion. The information that we've given out is very, very important to our sisters and our mothers back listening to Radio Ganata. Ganata has always been ready to give the information to our Ghanaian and other West African community. And tonight is a very special day. Well, we were talking about what the Consultation Bureau does for a woman. En mevrouw, wat meer kan u bij... Ja, ik heb gezegd, de eerste bezoek aan consulatiebureau, maar na 2 weken na de eerste bezoek ga je weer naar de consulatiebureau. En je baby wordt weer gewogen en gemeten. En dan krijg jij als moeder ook de gelegenheid om vragen te stellen over de voeding, over de verzorging van je kindje. En tijdens de tweede bezoek krijg je kindje ook de eerste inenting. So, as I said earlier, during the second visit, you have the opportunity to ask questions about your child, the growth of the child, the type of food that the child needs to eat. Every important question concerning you and the child, you may have the chance to ask. Well, so we will go on to our next question. Okay. Or do you have something more to say? En het is ook belangrijk om te weten hoe vaak moet je eigenlijk naar de consulatiebureau gaan. En dat is, tot je kind 1,5 jaar oud is, bezoek je het consulatiebureau ongeveer 1 keer per maand. 1 keer per maand. Eerste 6 maanden. So during the 6 months, it is important that once in a month, you go and visit a consultation bureau. And well, during these visits, as you said earlier, they will have to measure the child, the growth of the child, the weigh the child to see how the growth is going, how big he is growing, the length, the weight, and everything will be taken care of. They will be measuring all these things. En daarna tot je kind ongeveer 14 maanden is, per 2 of 3 maanden. En je kunt ook altijd tussen die tijd contact opnemen met het bureau als je vragen hebt of als je het gevoel hebt dat iets niet goed met je kind is. Maar als je ook geen consulatiebureau in je buurt hebt, dan zal de huisarts deze taak op zich nemen. So if in the case in your neighborhood there's no consultation bureau, then that duty will be taken over by your house arts. And during until your child is 14 years old, you can go there once. 14 months. 14 months. You can go there twice or thrice. Daarna per 2 of 3 maanden. Every 2 months or 3 months, then you can visit the consultation bureau. And as you said, if you don't have a consultation bureau in your area, then your house doctor needs to take over that responsibility. Yeah. So at you for Nichewo Moano, say, here say, fitiasi free akwa benja be busmi siano de esa de no kro na ye hwe se de wo sinyini fa ne ye be susu no ne ye de be 2 weight so ne hunu ni weight ye hunu ni length
na fiso so no se na didi so adwene a futusema de be mawo aduane o so odi se o so onum nufusu ana se o so onum abrofuduane bi saa ni nyina no ya de a ye be ma ho futusem ekoba se bia se de wo de katwa ato no se bia o mantemo a wotie no se consultation bureau ni bi ni ho a eno no house doctor and our no be tiki or be fast adwumadi ni no waye na kora no free sambre no kokosi be se obenya be se bosome eduna anasa afi ene bosome mienu ni de utimi koho every 2 months. Ja, na 14e 14e maand tot je kind 14e wordt, ja, dan per 2 of 3 maanden. Yeah. So until the time the child is 14 months, you need to go there every 2 months or 3 months. So that was the well. Now we have one more question. Yeah. Do I have makeke aanmelden by the consultatie bureau or ik word uitgenodigd by the consultatie bureau of it is verplicht om daar te gaan? De uitnodiging krijg je. Ja, ik heb gezegd dat een wijkverpleegkundige komt en dan, maar het is niet verplicht. Maar toch is het wel aan te raden. En waarom? Als je problemen hebt, dan vroeg kunnen ze op het spoor komen en dan kunnen ze op tijd behandelen. En ook als je vragen hebt over voeding, verzorging of slaapgedrag, dan ben je altijd welkom. En het belangrijkste is dat de bezoeken aan het consulatiebureau zijn gratis. Ja, dus het is niet verplicht. Het is niet verplicht. Maar je raadt het aan dat ze daar gaan. Ja. En dat na de geboorte komt die wijkverpleegkundige. Ja, en daarna geven informatie over het consulatiebureau. En dan geeft de groeiboek aan jou. En op die manier maak je kennis met het consulatiebureau. Okay. So, as you said, it is not compulsory that we go there to register, but it is normal that after the child is given birth, the neighborhood nurse will come to you, and then they will start giving you the advice that we have earlier given to you. Measure the weight of the child, give you the book, and then they will note everything that is important about the growth of the child, the development of the child, the type of food that we eat, the child has to eat, and every important advice. And it's also very, very important that they come there so that in case anything goes wrong, they will be able to advise you and the steps to be taken. So, until for say, no akaebe simabedu. Ntino, baby ahomanatum. We are going to open the line. Our telephone number is 070-2055-769. I repeat, 070-2055-769. Until for your telephone number, they there to Gano 070-2055-769. You will see my dupe until was in Bibusano. Obitima frɛ na wabusa na maami musa vato haidie na wayi wo ano ansa na ya sɔre dwumadie so Sedile nyamintu kwan bebu esemoto we miresho bosse disia ebeyeye abensu awe yele konomo we owiensu ashame halfway yele say ho wo mu te do yele wiye nya e koseto kindi bonyon mayenko yele say ho bumu te do yele wiye nya e koseto kindi bonyon mayenko. Juma bena manipa yore fwa Jikofika ya wesi siya son Sika mpipi tumutonkwa Chema samu slavu mko warado Inti slavu talai Pemko wenim Suri chiche obodo wodo Mente ubia sola la sola Undregwe waswe monatu La 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 Yogu galatu La 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 Yogu galatu La 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 la. Munjo
me mami chini brother. What would I do without your smart mouth? Throwing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't spin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I will be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I'll give you, I'll give you, I'll give you all of me. So give me, so give me, so give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'ma run through every mood. You're my downfall, you're my muse. My words distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My heart's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I'll give you, I'll give you, I'll give you all of me. So give me, so give me, so give me all of you. Yeah. Nyame shira yeah, otamfu shishe kwa, bene wane bekongo. Baby I'm a lady. Well, I think for your Sima best so and I say watch and intino so be our war assembly sano womisa and that topic I cano a bam boy the ma or bar and mira or nimono and as answer no befell through because he said a mira or be war na oba o nipa o kan ho ene o di sa adwuma di na aba no aye mafra Mosavat na mafra Mosavat ene wa kyerɛkyerɛ wa biebie niema bebre aniso ade akyerɛ na ka ba se sima be sinsia na bibisa na kyerɛ ya soro mu enti no nsɛm akeka no fa akoda na mra so ko consultation bureau mra so ko hunu house doctor so wunyimo a ana se bi krampa opeso ko wo hospital na so ko wo fia ni nyina wo kyirikyiri mu so bia opese bia wo wo a o ma midwife betina ne nkyɛn ana se wona di onadwen se on di oba wo fi nhia midwife ni nyina no oba no kyirikyiri mu ade a consultation bureau ye wo mo ye ede boa awofo eno ne akoda no ni nyina wa kyirikyiri mu na bia we no nyina na bibi wo ha yeganu mu na yanka enti no wo asemi busa obetimi afre. If you have anything to ask, please, we have very few minutes before our time is up. Well, Madam Mosavat was able to explain the necessity of going to the Constitution Bureau when the midwife should be present if you really need to go and give birth at a hospital, when you need to go and see the doctor even before you get pregnant. All these things she was able to explain to us.
and those things that the reasons why you need to go and see the doctor, your house because you need to know the iron in your tablet, if your history of birth, your womb, how large, how small your womb is, and if you have disease like hepatitis, anything that might get in the way of giving a safe birth. And even then, the medication that you need to take so that in case you give birth, the child is not handicapped. She was able to explain all these things. So we've been very, very appreciative of the woman, and then I think there's somebody on the line. Hello. Okay, hold on. Hello. Hello. Radio Ganatani. Yeah. Your friend is Stephen. More the Hague. Yeah. Material program. Now, my question is, obi pesa obadi pesa owu ofia. No more accept so obit me owu ofia. Obit you extra money ana. Alright, Stephen. Okay, I'm saying di home common. I'm saying ya Canada. Now remember our the question on Bema Mafra Musavat. I'm saying okay na uchi ni ya kabia. Okay. Well, the man just called that he didn't understand exactly the answer that we gave about when a woman decides to give birth. Oh, sorry, I forgot that I had to speak in Dutch. Well, the vraag is, hij had niet goed gehoord. Okay. De antwoord dat ik heb doorgegeven over die vraag dat als een iemand besluit om thuis te bevallen, hoeveel moet die persoon betalen aan die kosten bevalt of niet? Thuis hoef je niets betalen. Als je thuis bevalt, hoef je niks betalen. Ja, maar als je naar het ziekenhuis gaat, dan moet je een klein beetje betalen. Maar hoeveel moet je betalen, dat hangt vanaf je zorgverzekeraar. Okay. Alright, Stephen. Mr. Stephen, well, what my friend Mustafa is saying that if you give birth at home, you need not to pay anything. Because you gave birth at home, nothing, there's no financial cost. But then, if you give birth at the hospital, then you need to pay a little bit to the hospital. And the rest will be taken care of by your insurance. But how much you will pay to the hospital depends upon your insurance. Do you have any further question, or is that okay with you? Okay, I have also, further question is, let's say the woman who is pregnant is unwell, sometimes not physically good, but she will insist of having birth at home. Is the doctor who is going to advise her to give birth at home, or she doesn't need any advice to do that? Well, your question is, if a woman is unwell and she decides to give birth at home, is that advisable? Yeah. Well, de vraag is, komt soms iemand, een vrouw is niet in een goed gezondheidssituatie, maar ze maken een besluit om thuis te bevallen. Is dat goed dat ze thuis dat doen? Kijk, niemand is verplicht om iets te doen, maar als de vrouw, ik weet niet bijvoorbeeld wat voor situatie, wat voor complicatie zij heeft, maar de dokter adviseert je nooit dat je moet thuis bevallen. Jij moet zelf beslissen. Okay. Dat is jouw beslissing als een moeder. Ja? Dus jij beslist, en stel je voor dat je complicatie hebt en je huisarts zegt je moet naar het ziekenhuis. Thuis mag je niet bevallen. Ja, en jij besluit thuis bevallen, dan ben jij zelf degene die verantwoordelijk is. Yeah. So what my friend Musavat is saying is that, well, if someone is pregnant and she's feeling unwell,
the doctor will never advise you to give birth at home, even though it is not compulsory for anybody to go to the hospital. But actually, it is advisable that you go to the hospital and give birth, especially when you are unwell, because if you give birth at home, it is your own responsibility. Well, our time is up, so on behalf of radio, thank you, the caller. Okay, thank you also. Thank you. Radio Ganata. Thank you very much. On behalf of Radio Ganata, I give my sincerest thanks to mevrouw Moesavat. Mevrouw Moesavat, hartstikke bedankt voor... Bedankt voor de uitnodiging. Yeah, and Ganata is benieuwd en hij was heel blij en we hopen dat volgende keer als we uitnodigen zullen langskomen. Dank u wel. Ja. En tot de volgende keer. Ja, dank u wel. Het is voor het damasi. Radio Ganata na muchi. Say next time no, next topic no baba the first week of next month. Na die ye ne die ni nyina no ye be repeat. Na muchi ye damasi inshanka mo. Bye bye.